Dear teachers, parents, students, and viewers, the first lesson, A Day in the Ashram, is written by C.F. Andrews. He was a British. He had command over English. He could play with English. We are Indians, and you are young children. It may be very difficult to understand you people. That's why we have to simplify the sentences. We have to simplify his writings. I have already read it. I read again, then explain. Words cannot picture to you the beauty of Shantiniketan. Our own poet and teacher, whom you call Gurudeva, has named it in his song, the darling of our hearts, and it's worthy of the name. All who have visited the ashram, old and young alike, have felt its inner beauty growing more and more upon them. If I were to describe to you one day in the ashram with the boys, that would perhaps best bring home to you its inner beauty. Long before sunrise, like the birds and our own almoki grows, our boys are awake. The choristers are the first to rise, and they go round the ashram singing their morning hymn. You can hear the voices in the distance, drawing nearer and nearer and nearer, and then the sound dies away as the choir passes on to another part of the ashram, and then again it comes nearer and nearer. The beauty of the sound in the silent morning air and the sense of joy and reverence which it brings peace to the soul. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4-5 ಸಾರಿ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ ರುಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ರುಟೀನ್, ಡೈಲಿ ಇದೇ ಥರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. C.F. Andrews describes a day activities in Shantiniketan. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, in this ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಲೇಖನ, in this lesson ಪಾಠ, in this essay ಆಯಿತು ಆಗ್ಬೋದು. In this essay, C.F. Andrews
describes a day activity in Shantiniketan. He says that one cannot describe ಕೆನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕೆನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ in the form of words. You cannot express or explain or describe it in the form of words. Means ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. It should be experienced. ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಲಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. The children, teachers and everyone call Rabindranath Tagore Gurudeva. Children, teachers, parents and others and everyone call ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ? ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗುರುದೇವ. ಒಂದು ಒಬ್ಬಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾರು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಯಾರನ್ನ? ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗುರುದೇವ. ಅವನು ಗುರುದೇವ. Gurudeva has named Shantiniketan, written Shantiniketan in one of his songs, one of his poems, the dawning of our hearts. He has called ಮುಗಿತು. He has named it in one of his poems. He has called it the dawning of our hearts. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಯಾರು? ಗುರುದೇವ ಹ್ಯಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು. ಯಾರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, he calls it darling of our hearts, and it is worthy ಅಂದರೆ ಆ ಕರೆದಿದ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಅದೇನು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಏನನ್ನ? ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಓದೋರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊ ಮೊದಲು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, 10 ಅಂತಸ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅದು ಬಣ್ಣ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೇಚರ್, they have experienced, they have felt the inner beauty of ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿರೋದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸು. C.F. Andrews describes one day experience of
Shantiniketan, he says that words cannot describe the beauty of Shantiniketan. He says that words cannot describe the beauty of Shantiniketan. Aged people, young people, children, and everyone call Yarna Rabindranath Tagore, Gurudeva. In one of his songs, he has named it, he has named it in one of his songs. In one of his songs ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕಾಮ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. He has named it in one of his songs, the darling of our hearts. It's worthy. ಆ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್. ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಕ್ಕನಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆಸರು ತಕ್ಕನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಆಶ್ರಮ್ ಆರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 1 2 3 4 5 6 7. ಅಲ್ಲಿರೋದಿಷ್ಟು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದೋದು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ C.F. Andrews describes how children enjoy a day in the ashram. He tries his best. He tries his best to make us understand the happiness, joy in the ashram. choristers ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. choristers get up very very early in the morning. Yes, the birds wake up and chirp in the almoki grows in the compound, in the ashram. There are almoki grows in the ashram. There are birds, or good number of birds in them. The birds wake up and chirp in the early morning. At that time, children also get up, and choristers get up first. They go round the ashram. Look at me. They go round the ashram. Choristers go round the ashram. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ದೇ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್. ದೇ ಮೀನ್ಸ್ choristers. Boys, children sing morning prayer. They go round the ashram. The ashram is here. Imagine, the ashram is here. They go round the ashram. When here is the ashram, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. when the chorister are near, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? one can hear the sound distinctly. ಹತ್ರ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. when they move to another part, ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ. when they move ಅಂದರೆ ಚಲಿಸೋದು, to another part, the sound dies away. ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೆ. and this morning hymn, ಈ prayer brings joy, happiness
ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವರೆನ್ಸ್. ಈ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ? ಜಾಯ್, ಆನಂದ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ, ರೆವರೆನ್ಸ್, ಭಕ್ತಿ ಮೂಡ್ತದಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಪೀಸ್ ಟು ದ ಸೌಲ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಪೀಸ್ ಟು ದ ಸೌಲ್. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ಇಲ್ಲಿರೋದು 3-4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 11 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಣಿಸ್ಬೋದು ಏನನ್ನು, ಭಾಷೆಯನ್ನು. ಇದನ್ನೇ 5-6 ಸಾರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಠವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಓದ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಠ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? In this lesson, C.F. Andrews describes the activities of the children and Shantiniketan. He says that words, ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, words cannot describe the beauty of Shantiniketan. Aged people, young people, children and everyone call Tagore or Rabindranath Tagore Gurudeva. In one of his songs, he has named it means Shantiniketan, the darling of our hearts. Of course, it is worthy of the name. It is worthy. It is means the darling of our hearts is worthy of the name. People means aged people, young people, children visit the ashram or Shantiniketan. They have felt the inner beauty, or they have felt its inner beauty. Here, C.F. Andrews describes the activities of Shantiniketan. He tries his best to make us understand the happiness, joy, reverence, activities of the ashram. Choristers get up first. Choristers get up from the bed first. There are good number of almoki trees and there is a grove. There are birds in the grove. They wake up and they start chirping. Choristers go round the ashram. Singing the morning hymns. They sing the morning hymns. When they are near to the ashram, we can hear the song distinctly ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. When they means choristers move to another part, the sound dies away, becomes weak. This experience, the songs or hymn brings joy, happiness and reverence. It gives peace to the soul. ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 5-6 ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ, ಇದನ್ನು 5-6 ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಿದೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನಂತ, ಈ ಒಬ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.